barkanmu da dawowa daga wannan hutu na don takaitaccen lokaci, and za mu fara da today in history. Exactly 23 years ago, 2001, I beg your pardon, 2001, da issue na watan 911 ko 9/11 attack, 911 ko 9/11 attack akan US, September 11 attack, wannan terrorist attack na on US. That's 23 years exactly ke inda yake US was under attack, and aka samu September 11 attack, series of airlines, wato aka samu wasu airlines suka aka hijack kansu wayannan airlines, and suicide attacks committed wato 2001 by wasu 19 militants associated with the Islamic extremist group Al-Qaeda against targets in the United States. The deadliest terrorist attack on American soil in US history. Wato, this is the deadliest wato terrorist attack da aka taba kai ko wata harin farmaki ko wannan farmaki ko wannan hari na 'yan ta'adda da aka taba kai a kan Amurka kenan. Babban hari na 'yan ta'adda da aka taba kai a kan kasar Amurka kenan, wato shekara ko shekaru 23 da suka gabata ko da suka wuce, na nufin shekara wanda ya soma ko ya faru a shekara 2001 kenan a Amurka kenan. Attack nan attacks against New York City, Washington DC caused extensive death and destruction and triggered an enormous US effort to combat terrorism. Wato wannan attack nan da ya soma wato a New York da kuma Washington DC, gaskiya mutane da dama sun rasa rayukansu a cikin wannan hari da wato 'yan ta'adda suka kai akan Amurka, wanda yake ya kashe mutane da dama na kuma Amurka ya doki mataki sosai na yakan ta'addanci. Wai in ka duba mutuwa da aka yi ko kuwa rayuka da aka rasa, mutane wato 2,750 people were killed in New York. Sun mutu, wannan adadi mutane 2,750 sun mutu ne a New York, sannan kuma mutane kuma 184 184 su ma a Pentagon, and then so mutane 40 a Pennsylvania, shi ma in ka duba mutane 40 kenan, 40. Inda hijack planes na suka crashed a kasa after the passengers na suka attempt to retake the plane. All 19 terrorists nan dai su duka su ma sun mutu, wayannan 19 terrorists da suka hijack wayannan planes da suka kai attack nan kan wayannan towers nan, wato the World Trade Center da sauransu da dukkaninsu sun mutu. Police fire departments a New York su ma abin ya hitin su hard sosai. Hundreds rushed to the scene of the attack, and more than 400 police officers and firefighters were killed. So an samu police officers da kuma wato firefighters da ke more than 400 of them, 400 su ma suka mutu a wannan attack da aka kai akan America 23 years ago, inda yake September 11, 2001, terrorists crashed 2 hijacked planes into 1 and 2 World Trade Center kenan. Within 2 hours kenan, the towers collapsed, and not long after that World Trade Center kuma aka wato
collapsinsa. So ko wani two towers da kuma world trade center kenan suka koko collapse wayannan wuraren na a america exactly 23 years ago, and this is wani babban abin nan ne da yake kowace shekara ana tunawa idin wannan hari da aka kai akan amurka. amma abin da ya kamata mu fahimta shine in ka duba labari na tuce wai mutane ne wayanda ke suna yi ne wai su musulmai ne, amma wannan ba musulunci bane. ya kamata mu sa hankali, kuma kowa ya sani kamar musulunci ba addini bane na ta'addanci da kuma hare-hare da farmaki. a kowa ya san wannan wasu mutane ne wanda ke wani sa'ilin ma za ka je ka samu mutane ne suna yin wannan abin nan da sunan musulunci kuma ba ma musulmai bane, kawai dai su bata sunan addinin musulunci. akan samu wani lokuta za ka samu wasu wurare ana samu wasu mutane yan ta'adda waɗanda yake za a ringa zuwa ana wannan ababe, ana dokan hoto, ana dibiya a social media da sauransu da sunan musulunci. amma za ka je ka dani wallahi ko fatiyan kirki ma mai shi ba ya karantawa ba, wannan kasan ba musulmi ba ne. kuma wani sa'ilin kuma ana samun wasu mutane suna nan waton sun kasance da musulmai amma suna yin wannan bisa jahilci na waton ba musulunci ba ne, ba su sani mai suke ciki ba, ba musulunci ba ne, suna yin sa ne bisa wato me bisa jahilci. na'am wannan hari kuma ya kawo ma musulunci ko kuma musulmai wato bakin jini sosai a duniya. kada ku manta ma akwai wani lokaci kuma da yake idan ana batun hare-hare, akwai wani lokaci kuma da musulmai suke a cikin masallaci a lokacin da musulmai daga kasar New Zealand mun sani lokacin da musulmai ke cikin masallaci wani mutum wani ta'adda ya shiga a masallacin ko ya kashe musulmai akalla 50 a masallaci lokacin asuba daga kasar New Zealand. wannan kuma ba musulmi bane, ta haka ana samun mutum yana aikatawa wannan mutumin kuma musulmai ba su ce kama haka addinin waɗannan mutane yake ba. amma wannan attack din gaskiya ya jawo ma musulunci bakin jini sosai a lokacin da ya faru. zuwa gaba dai mutane suka ringa dai fahimta dai kama wannan ba musulunci ba ne, ba musulmai ba su da hannu a cikin musulunci, ba haka yake karantar da mutane da sauransu ba ne, kawai dai halayensu ne da kuma fahimtarsu ne yadda suka yi. Allah ya samu dace, Allah ya kare musulunci farin jini, amin. Da mu fara da the Herald, a newspaper review segment mu na yau. The Herald newspaper, where NDC copies MPP's Let My Vote Count demo wato demonstration for voters register audits. Where NDC copies NPP's Let My Vote Count demonstration for voters register audits. Ga hoton Gabi Asare Otredako, Charles Charlotte Osei, yes, EC boss, and then also Jen Mensa, EC boss current, da kuma David Asante, dukkanin su hotuna suna a wurin wanda yake wai NDC yanzu su ma sun bi kan sahun wato MPP na wani demonstration da suka yi na mai suna Let My Vote Count, inda suke bukatan wai a yi auditing voters register, wanda ke yanzu dai sun set the date for the demonstration which is 17th September in Allah yadda. Afenyo Makin targets 80% votes in Efutu. Wato Alexander Afenyo Makin, majority leader kenan na parliament, yana target wato 80% votes a Efutu, in Efutu kenan ahead of 2024 parliamentary elections. Why year and our Greek ministry distributes 100,000 starter packs to empower youth in farming. Wato youth employment agency da kuma a Greek ministry wato ma'aikatar noma kenan, ma'aikatar noma da abinci sun bayar da wato 100,000 starter packs wanda yake to empower youth in farming, domin a karfafa gwiwar matasa da ke harkar noma.
Akufo-Addo ignores deadly Galamsey pandemic at lawyers' conference to fight corruption tag on himself, the Kuma family. Where Akufo-Addo ignoring what we ignore the deadly Galamsey pandemic lawyers conference in Loyo Ida Akayi. Naam. Imani projects $1 billion for Ghana's economy through salt mining, sites, electrician. Okay. Sayukuma highlights of NDC and MPP manifestos on education. Shima yana cikin the Herald newspaper a yau page 8 kenan. Nam. So idan muka fita a kan the Herald newspaper daily guide yace where NPP's road infrastructure feet on marched. Asenso Boache yace kaman ai in ka duba hanyoyi da NPP suka yi is unmatched ba ta ba samu wani ba. It's unmatched. The only thing is that Shima Beche kaman not even in Kuruma. No. 4 arrested over Oyarifa violent attack. Mutani hudu kenan aka yi arresting su over Oyarifa violent attack. Gani wani attack kenan in page 3. Okay. So the Ghana Police Service has arrested 4 suspects in connection with a violent attack that left 3 individuals injured at Oyarifa, a suburb of Accra. The suspects, Latif Bako, Ebenezer Uzi, Stephen Owusu, and Ebenezer J, were involved in a machete attack during the Homo Festival on September 7, 2024. The assault occurred amid a celebration, resulting in serious injuries to the victims, including suspect Ebenezer J, who also required medical attention. Currently, Latif Bako, Stephen Owusu, and Ebenezer Uzi remain in police custody. As investigations continue, authorities are actively working to apprehend additional accomplices who are still at large. Inatama wannan shine batun attacking the jiya muke batun shi ma on the political discussion segment, batun peace in na watun shi Madina constituency MPP PC na Honorable Robert Lamte bodyguard security shi da aka kai wannan hari a kansa. Yanzu dai daily guide yana report cewa an samu mutane guda 4 wanda yake aka arresting su suna da hannu a cikin wannan attack din. Mahama incites NDC against EC. According to the daily guide the Safinga way, John Dramani Mahama ya incite wato the NDC against the EC. Ya kira NDC su tashi akan EC. Minister launches revised LED policy. Martin Ejemen Sakosa indicated the LED policy. Michael Kwe Jr. files parliamentary forms. Michael Kwe Jr. Shima yanzu ya filing parliamentary forms. Larry Bazuera withdraws from MPP Wale primary. Larry Bazuera wanda ke ita ce MP na Wale inda ka duba first primaries da aka yi before a zo aje kotu, gaskiya she opponentinsa Kabiru Tiya Kabiru yayi nasara, to gaskiya take aka kai maganar kotu yan yanke hukunci kama a zo a rerun election. Bayan an yi rerun election shekaran jiya wurin counting ba samu ECB ya declare wayi nasara a wannan ba, inda yake aka samu wasu tashin kulla kaɗan haka a wale to karshe MPP ba su san wani mataki za a dauka ba ko wani shawara da yake ciki dai jiya hajiya Honorable Larry Bazuera ta ce kaman lada ya isa haka nan saboda soyayya MPP
da kuma wale-wale constituency ita dai gaskiya ta janye ba za ta yi wannan race din kuma ba. Na back page na wai it is still possible stars coach, it's still possible. Na san da it's possible da na bawumiya ne, but Otoado kuma ya binga it's possible na. Okay, Otoado ya ce it's still possible. Last time mun san AFCON qualifiers da suke buguwa wanda suka hadu da shi duka Taliban mu samu nasara a batukuna yake ce insha Allah yayi yanye insha Allah. The brand blast Belgium after France lost. Otoado attends CAF symposium. Sannan kuma GT Adore tennis ends on high notes. So that's for the daily guide. Zamu je the Ghanaian Times. Ghanaian Times kuma da Safinga, the most authoritative newspaper. Yace we at local government decentralization and rural development initiative. Greater Accra Minister fumes at 29 MMDCs. Queries them over failure to attend local economic development launch. Martin Kweku Ej Mensakosa, local developments, the Kuma decentralization and rural development minister, indicate launching policy Nenkina, the LED policy kenan, inda yake gaskiya in ka duba Greater Accra Regional Minister ma gaskiya bai ji dadi ba, inda yake ya abin nan akan wasu 29 MMDCs a Accra kenan. Where Galamsey menace, pressure mounts on government to combat illegal mining as Asantehene UTAG, Ghana Bar Association, and add voice for prompt action. Wai yanzu dai pressure na kan gwamnati dai ba wasa bane, na waton ayaki hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba, waton illegal mining wanda muka fi sani da suna Galamsey. Otumfuo Osaitutu ya sa baki, Asantehene kenan. Mun gani UTAG, University Teachers Association of Ghana, su ma sun sa baki. Ghana Bar Association, kungiyar lauyoyin kasar Ghana, dukkaninsu sun sa baki kamar President don Allah muna duban ka kai wani abu. Third cohort media capacity enhancement program begins in Accra. Ga hoton Hajiya Miss Fatima Abubakar, watan Information Minister kenan Hajiya Fatima Abubakar, a hotunta a wurin na third cohort media capacity enhancement program wanda zai soma a yau. MHA records 83 suicide deaths, 543 attempted cases half year. Wow. Wai mutane ka duba 83 ne suka yi kisan kai, Allah ya kiyaye gaba, amin. Sa'annan kuma mutane watan 543 suka yi attempting kisan kai, ubangiji Allah ya kiyaye mu, amin. Back page yace we cocoa board combat ready against cocoa smuggling. Cocoa board suka ce kama combat ready against cocoa smuggling, sun ready su yaki cocoa smuggling a kasan. Engage fisher folks communities in policy formulation. Waton suma NFAG kenan wanda suka kawo ina tama waton kungiyar yan kifi kenan na kasa, suka ce kama idan za yi policy da yi doka ya kamata a engage wato the fisher folks and then communities in a cikin policy formulation. Now, and then lastly, daily graphic. Daily graphic where
strategic local development policy out. Local development policy out. Document aims to drive sustainable economic growth. Watan shima ya ke ce mai daily graphic ya kawo wannan labari batun da local development policy wanda aka yi ajiya. Lawyer shortage hits legal aid. Wow. Wai karancin lauyoyi gaskiya ya binga ya kusa a legal aid, wato wurin doka masu aikin doka ko kuwa in ka duba ya ke ce mai masu sarrafa doka, wannan sashi na yan doka-dokan nan wa yanzu rashin lauyoyi gaskiya zama kalubale a wurin sosai, ko karancin lauyoyi na karancin lauyoyi. Deal with errant election officials. Afarijan kuma kenan wanda ya fito da shi, I don't know if wanda na cikin magana da ya yi a lokacin summitin lauyoyin. Ghana lost 81 lives to suicide in first half of 2024. Very unfortunate kenan. Allah ya kiyaye gaba. Mutane wai 81 ne aka rasa su a watan cikin kisan kai in ka duba wannan shekara ta 2024 kawai. Ministry of Health kuma kenan mufade Ministry of Food and Agriculture, Ministry of Food and Agriculture, hands over 100,000 starter packs to YEA. Inda ke da doki wannan starter packs kuma ba youth in agriculture kenan. Suma su youth farming suma su samu su buga aiki da shi kenan. So newspapers da muke da shi yau dika kenan. Ta haka dai za mu dan zagaya mu zo shi mu kawo muku wato da political discussion segment nan inshallah ba da batan lokaci ba, da mu dan zagaya mu zo da wato the political discussion segment. Kudakace.